Hey people, welcome to new video. இந்த வீடியோவில் ரீசெண்டாக வாங்கின DJI Osmo 360ஓட ஒரு ஆக்சஸரினா ஒரு கேஸ் மாதிரி, கேஸ் இல்லை, பேக் கேரிங் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா எல்லாமே ஒரே இடத்துல வைக்கிற மாதிரி ஒரு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இதில் எல்லா ஆக்சஸரியும் உட்கார்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதே பிராண்டில் நான் ஆக்ஷன் 5 ப்ரோக்கு ஒரு கேஸ் வாங்கியிருந்தேன். தட் வாஸ் குட். இட்ஸ் அ குட் கைண்ட் ஆஃப் எ ஹார்ட் பட் நாட் வெரி ஹார்ட். ஏன்னா அது ஒவ்வொரு செப்பரேட்டாக எடுத்து பேக்கில் வைக்கிறது கஷ்டம். ஸோ இல்லைன்னா எல்லாம் அப்படியே கரெக்டாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ this is where DJI camera will go. இங்கே தான் ஸோ இங்கே தான் 360 போகும். ஸோ இங்கே சார்ஜிங் கேஸ் டைட்டாக உட்காருது. இங்கே வந்துட்டு ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் டு ரிமூவ் திஸ் செல்ஃபி ஸ்டிக்கு. ஸ்டிக்கு இது வேணால் இங்கே போட்டு விட்ருவோமா? ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஆகுது. கைண்ட் ஆஃப் ஃபிட்டிங். ஸோ இது ஒரு பவுச் வந்துடுச்சு. டேகை எடுத்தாகணும். கியூட் பவுச் பட் 10% இல்லை. இங்கே வச்சிருவோம் இதே. ஸோ இதான் நான் DJI ஆக்ஷன் 5 ப்ரோவோட கேஸ். பவுச் வேணால் இதுக்குள்ளே போகட்டும். வேண்டியதில்லை பட் ஸ்டில் இருந்துட்டு போட்டோம். சைடு வச்சுருவோம். ஃபார் நவ் திஸ் இஸ் ஃபைன் இல்லையா? இதெல்லாம் உட்காந்துட்டு மைக்குக்கு இங்கே இருக்குது, ஆக்ஷன் 5 ப்ரோக்கு இங்கே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் வில் லுக் லைக். ஓகே, தட்ஸ் இட் இன் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் ஹேவ் a nice day. Bye bye.